morning, good afternoon to everyone. And my name is Elna Furati, and I'm coordinating the socio-ecological transformation program in the Hanishbal, Tunis office. And I will be the moderator of this webinar. Before starting, I want to thank my dear colleagues from different offices in Africa, Ekina from Nigeria, Harun and Christine from our office in Nairobi, Hamza from our office in Morocco, and Sokna from our office in Senegal. And of course, I want to thank my colleague Lina Luig for making this initiative and this project be possible through her support. So the issue related to the pesticide is very, very important across the world. And in the foundation, we launched in 2022 this pesticide atlas that aims to provide comprehensive information around agrochemical, with highlighting the most important impact on the soil, on the water, on the biodiversity, and on the health. But also it suggests some alternative to promote agroecological practices. Also, we need, through this series of webinars, to highlight the main limits and gaps related to the governance of pesticides all over the world, but with shedding the light on the use and the governance in Africa. And for this reason, we launched this series of webinars. We already hosted our first webinar in November, and it was mainly to give insights and information about the use and the numbers of the use of pesticide in different countries in Africa. And for this webinar, we will mainly focus on the governance and the main gap of legal and legal framework related to the use of pesticides. So before starting and in depth in our webinar, maybe I want to give the floor to my colleagues from Nairobi office to introduce what was discussed during our first webinar on November 2025. Harun, if you hear me, the floor is yours. Thank you very much. Can you hear me, everyone? Yeah. Can you hear me? Yeah, we hear you, Harun. Thank you. Thank you so much, my colleagues. And it's a big honor to be able to come again to this webinar. And I'll be taking you through a summary of what we covered in our first webinar. So just to start with, I'd like to say that this was a very inciting webinar that was able to set up on patterns in pesticide use and governance across Africa. So it was designed to establish a shared understanding across communities, countries, and before discussing the solution, we needed to map how the terrain looks like. So we brought together perspectives from Senegal, Kenya, Nigeria, and other countries. And the goal was not to compare who is better, but to be able to identify the structural similarities. So what emerged is that institutional details differ between the countries, but the challenges are strikingly similar, across those countries. So what we realized is that a recurring theme was regulatory double standards, whereby we realized that products that have been banned in EU and other countries, these are products that relate to pesticides, continue to be used in those countries like Kenya, Nigeria, Senegal. We realized that the double standards still apply.
And very important is that, of course, what we noted is that some countries are taking some strides around the double standard. Like in Kenya, in 2024, we had a review of the business law, whereby now in Kenya, pesticides that have been banned in other countries of origin cannot be sold in this country. And we noted that in Kenya, around 44% of registered products there before, which were banned in the EU due to health and biodiversity concerns, still continue to be sold in Kenya. But we are now monitoring very closely how that change of the business law. And actually, we realized that mid last year, we had our government pronouncing that it has banned quite a number of our products or withdrawn from the market quite a number of products. So we hope that in Kenya, the double standard issue will not happen, and we will continue monitoring this process as a country. In Senegal, we noted that products restricted elsewhere remain in the circulation, so the double standards still apply in Senegal. This raised some fundamental justice questions. And the questions were framed in two folds. Are African farmers and consumers being exposed to risks considered unacceptable elsewhere? You know, the argument that these products are essence for Africa and not essence for the subtropics. So, but we realize that whoever is living in Africa is the same person who is living in those countries where those products have been banned. So that's why we were asking ourselves, are our farmers and consumers of the food products that are grown using this pesticide exposed to the risks considered unacceptable in those countries? And secondly, what does this say about global pesticide governance? So when we came at aspects of registration systems and institutional landscape, we noted that in Senegal, registration is handled regionally through Sahelian Pesticide Committee under ECOWAS. This committee reviews dossiers and publishes an approved list annually. Regionally harmonizing is intended to improve efficiency, but it's also a centralized technical review. In Kenya, we have the Pest Control Products Board, which manages the registration, and Kenya has a structured regulatory framework with formal procedures. Of course, we face some challenges because the industry seems to dominate this process. Of course, it funds some of the risk assessments that PCPB does, that is Pest Control Products Board. So somehow the questions of neutrality and objectivity is a question that we might need to address as we move on. Thank you very much. Conversely, Nigeria. Sorry, Haroon, for the interruption, Yes. but we don't need to go in depth in this part. Just to give an overview on what was discussed during our first webinar, and of course during the next session we will go in depth for each specific context. Sorry, I have to interrupt you to continue. Just finishing. Yeah. Okay, I'll just finish. And then, of course, we realized that in the discussions, it came out very clearly that there was heavy reliance. I talked of manufacturer data, whereby we noted that across all countries, all the countries we looked at, we relied heavily on data submitted by the manufacturers. I mentioned that. And there was also, during the presentation, there was also the people raised the issue of, and this I think should be my last comment, independent toxicological testing was limited. That emerged from the point. And of course, the cost of conducting full toxicological and environmental studies was extremely high. This was noticed as a means of regulators often evaluating dossier rather than independent generated evidence. So these were the issues that actually revolved around the discussions that we had, that aspect of independency in the assessment of toxicological aspect of our pesticide and the registration. Thank you.
Thank you very much, Harun. And thank you for giving us an overview about what was discussed during our previous webinar. And it's a very, very good introduction to our second webinar. Before starting introducing our speaker and the main objective of our webinar, I just want to highlight one specific point regarding logistics. So this webinar will be held in English. However, we will have speaker who will be intervening in French. So we kindly ask you to go to the link specific to translation to get the French version of what is discussed during or the English version of what is introducing by our speaker in French. So based on what was, and of course, for the recording, we are streamlining directly on our YouTube channel. We will send you the link in the discussion. So following on what was presenting by my colleague Harun, I want just to highlight that the pesticide regulation is shaped by international convention, trade rules, and national laws and regulatory institutions. On paper, many of these framework aim to protect health, ecosystem, food system, and water. However, in practice, we still have the gap between regulation and implementation. We are suffering from a weak implementation capacities, fragmented institution, and trade pressure, geopolitical issues, and legal barriers regarding the pesticide governance of pesticide governance. So for this reason, we choose to talk about policies, power, and practices in pesticide governance across Africa. And during this webinar, we will try to highlight the limits of international convention, the political economy of pesticide governance, the legal accountability, and including litigation and class action suits, and the responsibility of exporting countries, notably from Europe to African countries, and its main risks. For this webinar, we will have mainly three sessions. The first session will be the global rules and power, and we will try to answer why regulation is not enough. And for this part, we are glad to have Mr. Tades Amera he is the Executive Director of PAN Ethiopia and the co-coordinator of PAN International. For the second part, we will try to go in depth in the Tunisian context to explore the national governance and legal accountability. And we are proudly receiving a lawyer, Mr. Jalil Akram from Tunisia, who will give us an overview of the national legal framework in Tunisia and to highlight the main gaps in the regulation in Tunisia. And then we will have a session to have an overview across countries in Africa to highlight the key governance blockage, opportunities, and the main reform that we need to better improve the implementation of legal framework in pesticide in Africa. And then we will give the floor to all of you in 10 minutes for a Q&A session. I would start with Mr. Tades Amera, as I said, to give us an overview of the key international framework and to maybe to give us an input or an overview on the debate on banning exports of pesticides and its main impact on African countries. So, Mr. Tades, we have 10 minutes. The floor is yours. Thank you. Thank you, Emna. And hello, colleagues. This is Tadessa. First of all, I would like to thank the organizers of this webinar for this very important topic, which PAN International has been working for more than decades, and PAN Ethiopia is also involved in it. I will start with an overview of the Basel, Rotterdam, and Stockholm Convention. I will touch up the global framework on chemicals,
and the WTO rules. And I will also touch on the banning debates. Basel Convention is a transboundary movement about control of the transboundary movement of hazardous wastes. It is a synergist convention with BRS, we call it BRS, and it tries to control the transboundary movement of hazardous wastes from one country to another country. When we focus on Africa, Africa is very proactive, and Africa has a Bamako Convention, which is more stringent than even the Basel Convention to control the transboundary movement of hazardous wastes to Africa and also within Africa. However, there is no much support of the Bamako Convention, and it's not acting very well. And some years back, even in Cote d'Ivoire, there was a dumping of hazardous wastes from Europe, and people die, and there was a very big debate and very big news in international media. In order to strengthen the Bamako Convention, AMCEN 20, the African Ministerial Conference, the 20th meeting in last June, also declared and called a support to strengthen this. And this will be something that saves Africa from transboundary movement of hazardous wastes within itself and also from outside. The second one is Rotterdam Convention. Rotterdam Convention is about prior informed consent procedure for international trade. However, this convention is becoming toothless from time to time. So far, around 57 chemicals are listed, and of these 38, around 38 are pesticides. But for the last decade, there are pesticides and other hazardous chemicals which are tried to be listed under the Rotterdam Convention. But because the decisions are taken under consensus, the tyranny of minority is blocking the listing of these chemicals. The reason is science is belittled. There is a committee, scientific committee, which is recommending for the listing of pesticides and other chemicals for a prior informed consent, not even for banning. An exporting country should give a prior informed consent to a receiving country, but not to list even that. One country can just block the chemical or chemicals from listing, and this tyranny of minority is blocking these lists for years, and it is becoming even toothless in the processes. The third one from the BRS is the Stockholm Convention, which is control of the control of the persistent organic pollutants. It's about eliminating when it is listed, when chemicals are listed under Annex A, and restriction when chemicals are listed under Annex B. Around 37 chemicals are listed, and of them, 14 are pesticides. It started with 12 dirty dozens, but it's not even going far. There are still chemicals, pesticides, which are blocked from listing because of the same reason like Rotterdam Convention. It should be under consensus, and one country can just block a chemical or a pesticide from being listed under the Stockholm Convention. So these are the hassles that we are facing in BRS. There is a global framework on chemicals, which is the successor of SAICM. In SAICM, we have a promise, especially with a target on phasing out of highly hazardous pesticides and also assigning funding for
implementing grassroots projects, and I will come to that later on the final topic. With regards to the WTO rules, WTO rules are focusing on international trade of goods, services, and intellectual property. They have 5 principles like non-discrimination, reciprocity, binding and enforcement of commitments, and transparency. And the last one, which is very important for us, is safety values, which obliges governments to restrict trade in specific circumstances such as environmental protection, public health, and national security. But this last part is not well recognized in other chemical conventions, and the WTO rules mainly focus on trade, and they are not really very vivid, especially on the safety valves for the pesticides related conventions. With the last topic given to me, the debate on banning of pesticides and the implications for African countries. The first speaker highlighted about double standard. The chemical which kills Europeans in the West also kills human beings in Africa. But those chemicals, those pesticides which are banned in the West are sold to the South with no restrictions. And we have been fighting, and our colleagues in Europe also fighting in European Parliament. It's not yet solved, and the trade is still going on. But one hope we have is through the global framework on chemicals, there is Article A, which is strictly working on the phasing out of highly hazardous pesticides from agriculture. And also there is a resolution also from ICCM 5 for the establishment of a global alliance to phase out highly hazardous pesticides, which has got also a very strong resolution from UNIA 6. And the global framework on chemicals also has a fund, and that GFC fund gave 2 big projects in Africa in relation to phasing out highly hazardous pesticides from agriculture. And 3 East African countries, Ethiopia, Kenya, and Tanzania, through the civil society group, got the first GFC funding, which will be implemented from 2026 for 3 years. And there are also 4 West African countries which got the first GFC fund also for implementation on phasing out HHPs from these countries using alternatives. And the main thing with GFC and the promotion on this aspect is on the promotion of agroecological alternatives. With this, there are countries who are promoting agroecology, and Ethiopia is also one of the countries. And just a couple of weeks ago, or like last month, Ethiopia approved a national agroecology strategy, which can be adopted by other East African countries through our GFC project, and it can be a regional dissemination for other African countries in the West, North, and South also to adopt this. So these are the progresses that we have been engaged in as PAN, and PAN International is also supporting all these processes with the GFC fund and implementation. PAN International is supporting, and the PAN network in West and East Africa are working in phasing out highly hazardous pesticides through agroecological alternatives. And this can be one way of having low-hanging fruits through the HHPs phase out to
transcend to other pesticides to implement agroecological solutions in Africa. Thank you very much, and over to you, Emna. Thank you very much, Tades, for giving us this insights about the international legal framework, and also regarding what PAN International and PAN Ethiopia is doing to deal with the question related to the regulation of pesticide and how to phase out. And congratulations for Ethiopia to have the agroecology strategies, which is good. And we have other countries in Africa, they already prepared their strategies, but still it's not all over all the countries. And maybe this is one of the point that we will raise during our next session, to answer the question why the regulation is not enough to phase out from pesticide, and we are still having a big and horrible shift regarding the pesticide use and the pesticide poisoning. And we can say, and I remember what Lina, she introduced during our last Ecology podcast, she was mentioning that we have 385 million cases of unattended pesticide poisoning all over the world, and 95% would occur in the global south. That's why we will concentrate deeply now in the global south, and especially in African countries. And we will start by Tunisia, and we will give the floor to Mr. Akram Jalel, who is a senior international consultant. He is a lawyer and academic specializing in environmental law, climate justice, and public policy governance. Mr. Jalel, he will intervene in French, so I would kindly ask you, if you want to have the translation in English, to go to the link. And Mr. Jalel, the floor is yours, and we need to have an overview of the national regulatory framework in Tunisia, and maybe to highlight where we have the gap in the implementation of this legal framework in Tunisia. The floor is yours, Mr. Kab. Bonjour à tout le monde, bonjour cher M. Donc, je crois que le thème il est très important. Je vais intervenir sur la gouvernance des pesticides en Tunisie, et je parlerai des textes protecteurs et des angles morts, donc des angles morts juridiques bien sûr. Pourquoi l'importance? L'importance découle du fait que cette gouvernance qui touche à ces pesticides, elle touche à trois volets que je considère personnellement un trépied de notre vie. Je parle de santé, je parle de denrées alimentaires et je parle aussi d'environnement. C'est pour ça que la gouvernance nationale en Tunisie peut être à partager le rôle de cette gouvernance entre trois ministères. Le premier, c'est le ministère de l'Agriculture, ministère de Santé et le ministère de l'Environnement. Le cadre général dont nous allons avoir un petit aperçu, c'est un cadre institutionnel ou un panorama institutionnel qui est partagé. Mais il existe un fossé. Malheureusement, ce fossé entre ces textes qui installent un arsenal juridique très développé, mais quand on constate sur le plan application, sur le plan pratique, on trouve que c'est fragmenté, qu'il y a un décalage, qu'il y a un fossé très profond entre ce qui est écrit sur papier et ce qui est appliqué sur terrain. Ce rôle-là, peut-être, si je décortique un peu, le ministère de l'Agriculture, il y a eu homologation du décret numéro 97-399, mais est-ce que l'observation de l'application, même après l'homologation, elle est d'application stricto sensu? Donc, je crois que l'observateur constate toujours ce décalage. Le ministère de l'Agriculture, elle est responsable de la délivrance des autorisations de mise sur le marché. Je ne parle pas de certificat phytosanitaire pour l'export, mais sur le plan marché national, donc les autorisations
par le ministère, et il y a aussi quelquefois un déraillement qui est constaté à propos de la délivrance de ces autorisations. Je parle de légal ou bien de l'illégal, mais le déraillement, il est là. Et il y a donc aussi une autre tâche, celle de l'orientation d'usage. Orientation d'usage, c'est tout ce qui concerne donc le PAC ou le DG, le PAC d'assurance qualité ou bien le DG. Donc, suit le ministère de Santé. Le ministère de Santé, elle veille sur tout ce qui est touchant à ce thème de pesticides, bien sûr par pharmacovigilance, par toxicovigilance, mais aussi sur le plan recherche. On entend parler des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Le pôle Nord a déjà peut-être installé beaucoup de textes, soit sur le plan pyramidal, donc du droit, je parle de la loi, des décrets ou bien même des arrêtés ministériels, mais l'application, si je parle de la France par exemple, elle est autour de 98%. Est-ce que pour nous, on est concerné par donc ces organismes qui sont génétiquement modifiés et qui étaient à la base donc de l'utilisation massive de ces pesticides? Je crois que on devrait peut-être passer de l'état de veille à même sur le plan recherche académique, donc à donner beaucoup d'importance, mais sur le plan application de cette veille et le contrôle des résidus dans les denrées alimentaires biodisponibilité, on est un peu donc loin des textes. Il y a eu même retour de certains produits qui sont exportés. Je parle de l'huile d'olive où on doit trouver des résidus sur le plan de biodisponible, donc qui sont au-delà des taux tolérés. Euh, Intervention du ministère de l'Environnement en Tunisie, entre stress hydrique et pollution. Donc là, le rôle, c'est peut-être la gestion des déchets, de la pollution des sols, des eaux. Les textes sont plutôt institutions d'un panorama institutionnel très développé. Je parle de l'Agence nationale, par exemple, de la gestion des déchets, de la loi numéro 96-41 concernant les déchets dangereux, mais est toujours semée. Donc l'application, parfois, elle est pointée de doigt. Et plusieurs notent que le tendon d'Achille de cette gouvernance entre les trois ministères, peut-être c'est l'absence de base de données communes sur les ventes et les impacts sur les structures. De là, peut-être je parle parce que la loi, si je parle de tout ce qui est illégal, la loi, elle s'influence. Donc, qu'est-ce que la loi voit et qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas sur le plan la partie visible, la partie émergée? Euh, pour nous, la loi numéro 96-41 du 10 juin 96, il concerne la totalité des produits chimiques, pas uniquement les pesticides. Mais il n'est pas donc d'application stricte. Pourquoi? Parce que parfois, dans l'informel, on échappe à la commercialisation de ces produits. Donc, il y a l'utilisation informelle par des jeunes ou bien des agriculteurs mineurs qui ont recours parfois au commerce donc informel, commerce parallèle, et donc il y a un contrôle qui n'est pas très cadré. Euh, Toujours dans le cadre de la partie émergée ou la partie visible, ce que la loi voit, donc le décret d'homologation 97-399 qui vient suite à cette loi et qui a donc renforcé peut-être l'observance dans certaines régions, mais peut-être la loi comme supérieure, donc elle est toujours plus respectée. Certains partis ou certains agriculteurs s'alignent, mais d'autres non. Donc, on a parfois, dans certains cas, recours au texte commun
les principes de la responsabilité. Et dans ce cas, on a aussi des articles dans notre code civil et dans le code pénal, donc sur le plan de la répression. Les angles morts ou peut-être ce que la loi ne voit pas. La loi ne voit pas ou la partie immergée, je l'ai appelée partie immergée. Donc, il y a un vide qui concerne ces usagers mineurs dont j'ai parlé, que ils ont parfois des cultures spécifiques, maraîchage, arboriculture. Donc, dans ce cas-là, très rarement qu'on a recours à des produits homologués. Donc, je reviens au décret d'homologation. Ces produits homologués donc, ne sont pas là dans le terrain pour des mineurs, des agriculteurs mineurs. Donc, recours à l'informel. Et dans ce cas-là, bien sûr, on est dans le gap, on est toujours dans le fossé entre ce que la loi recommande et ce que l'application elle est en train de tracer sur le terrain. Il y a aussi le maillon faible du contrôle. Je parle des moyens humains qui sont insuffisants face au commerce parallèle. Donc, même sur le plan dissuasion, les amendes qui sont édictées ne sont pas des amendes dissuasives. Et ensuite, il y a les déchets ou bien l'impasse des déchets, l'absence de système national obligatoire pour la reprise des emballages vides. Et il y a une injustice environnementale et sanitaire. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, avec l'impasse à la fois de la pollution, de la tête à l'environnement et de moyens humains qui sont insuffisants, on est dans le cadre de ce que la loi n'observe pas. Donc, malgré que l'arsenal il est là, malgré que il y a peut-être parfois on parle même d'inflation législative, mais donc il y a des angles morts qui subsistent et qui sont là et qui témoignent des fossés qui existent entre texte et application. Euh, Peut-être un petit point dont on est obligé de parler pour que l'image soit claire, peut-être, c'est la responsabilité. La responsabilité et la justice en tant que fin. L'accès à la justice, c'est une responsabilité qui existe peut-être pour les gens ou bien les agriculteurs qui ne respectent pas la loi. Donc là, peut-être un autre volet, le régime de responsabilité en droit tunisien. Donc on parle de responsabilité délictuelle ou bien de responsabilité contractuelle. La responsabilité délictuelle découle du fait de la commission d'un délit, mais celle contractuelle, elle est plutôt relative au contrat et elle suit donc peut-être un thème plus vaste, plus complet qui est la responsabilité civile. Donc, un utilisateur serait responsable. Mais est-ce que l'utilisateur qui est responsable de l'utilisation parfois de produits non homologués ou bien du non-respect des textes légal, est-ce que dans ce cas-là, il pourrait incriminer aussi le producteur qui est aussi responsable dans la chaîne? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est facile d'engager sa responsabilité? Cette responsabilité, comme vous le saviez, elle doit suivre un chemin bien précis. Donc, il y a le préjudice qui est là, il y a aussi le fait qui est là, mais il y a un lien de causalité. Et ce lien de causalité, c'est celui qui est difficile à définir, qui est difficile à prouver. C'est pour ça qu'on parle généralement dans ce cas-là d'un lien de causalité défaillant qui n'est pas très facile donc à prouver. Et le producteur, généralement, il est dans ce cas-là, il ne peut pas engager sa responsabilité, on ne pourra pas le suivre et peut-être se limiter au seul utilisateur ne serait pas suffisant donc dans l'application de la responsabilité. L'accès à la justice en Tunisie, généralement, elle n'est pas facile. La saisine de la justice, elle est à la fois
peut-être difficile pour les associations qui sont actives dans le domaine, je ne parle pas de particuliers ou des justiciables, mais sur le plan accès généralement pour les associations, ce n'est pas une tâche facile, suit qu'il y a un coût élevé des expertises. Donc, les expertises judiciaires dans ce domaine-là, qui pourront être des pièces d'appui pour la saisine de la justice, ne sont pas des expertises qui sont à la portée de tout le monde. Et de là, donc, il y a un double impact, une responsabilité qui n'est pas toujours engagée faute d'un lien qui n'est pas bien prouvé et un accès qui est limité, soit sur le plan, je parle de personnes justiciables, donc des personnes morales, ou bien d'un coût élevé. Thank you. Traçage Yeah. d'un paradoxe tunisien avec un arsenal juridique complet en amont, mais une défaillance structurelle en aval. Et merci pour votre écoute. Thank you very much, Mr. Akram Jalil, and thank you for giving us this overview on the national legal framework, and of course for highlighting the main gaps. And I really liked how you explain the shared responsibilities, because we really have this. We go directly to the main actors like ministries and the institutional structure, but of course the producers, the consumers are part of this problematic, and they should be aware about how serious the problem is regarding the pesticide. We will go in depth in this point, and we will share with you very soon an article that will be prepared by Mr. Akram Jalil and will be shared on our website and the web dossier on agroecology, our roots of change. So moving to this third part, and we will try to explore the situation in different other countries, in Nigeria, in Kenya, in Morocco, and in Senegal. And we will try to better understand the key governance blockage, the opportunities, and the perspective on international trade and corporate influence. And we will try through our speakers to answer to the question, what common governance blockage and reform opportunities emerge across countries, across African countries, and how do international trade dynamic and corporate influence shape national realities. We will start by Nigeria, and I will be happy to give the floor to Madame Ololowa. She is legal lead from the Alliance for Action on Pesticides in Nigeria. Madame Ololowa will have 5 minutes to give us an overview on Nigeria. The floor is yours. Good morning, everybody. Good morning. I'm just going to delve right into it. Can you hear me? Yeah, we can hear you. However, we can't see you. If you can open the camera, please. Okay. All right. Can you see me now? Hello? Yeah, we can hear you, madam. Okay, you can hear me? Okay, all right. So, good morning again, everybody. I have 5 minutes, so I would make it very, very brief. The journey in Nigeria has been a roller coaster, and we are only hopeful and expectant that the existing legislative framework that we have will serve purpose, eventually. So far in Nigeria, we do not have a single legislative framework for the administration and management of pesticides. That is not to say that these things do not exist. In fact, Nigeria is signatory to a number of conventions and treaties. However, these conventions have not been domesticated in Nigeria, and that is why we do not have
the implementation and enforcement has been a bit difficult, if not almost impossible. So yes, currently, what challenges will I say Nigeria is facing in terms of enforcement of the frameworks that we currently have? The major government agency that is saddled with the responsibility of pesticide administration in Nigeria is NAFDAC, and so far NAFDAC has been able to come up with a regulation. The current, the most extant one is the one for 2020. There are quite a number of defects in it, but the fundamental thing to know about the regulation is that it addresses only the issue of registration of pesticides. So what happens to pre-registration, what happens to post-registration? And even the registration, there are still some challenges in the registration regulation that need to be amended and improved for more effectiveness. And so I would say in summary that the challenge that we have in Nigeria is not the unavailability of a framework, even though the framework we have can be improved, even though we are canvassing for us to have a single legislation that would incorporate all, that will incorporate all stakeholders, that would incorporate a law that is robust enough to address the issue of pesticides in Nigeria. So that's what we are campaigning for. That's what we've been advocating for. There has been, bills before the National Assembly. Unfortunately, they are yet to be passed. But we are hopeful that in coming days, weeks, years, months, we will get a hang of this. So, but currently, the regulation that we have, again, we have also proposed for it to be, amended. For example, the penalties. I mean, the speaker that spoke to give us the overview of the last webinar mentioned something fundamental. He said, why do we have frameworks that are not working? They are there, but are we saying that regulations are not enough? Yes, regulations are there. They are not enough. Why? Because we do not have enough um, um, framework or enough strategy for enforcement. So yes, for example, NAFDAC, we've engaged NAFDAC occasionally, and they have confirmed to us that they do post um, post registration activities to go to the field to monitor to ensure compliance. However, the manpower is not enough. So they are able, I mean, Nigeria is a very large country. You can tell, we have more than 200 million, more than 200 million people. We have 36 states. And so what number of people will be enough to ensure that these areas, the post registration issues are addressed, enforcement? So that's basically the challenge that we have. And of course, we also have the issue of domestication. I mean, section 12 of our constitution provides that if we are, regardless of us being signatory to treaties and conventions, if those treaties are not domesticated in Nigeria, they do not have a binding force. So they can be persuasive. The courts can exercise the discretion to follow them or not. But that's not where we need to be, because this is a fundamental issue that should be addressed with utmost seriousness. And so there should be a campaign for existing conventions on this subject of pesticides registration to be domesticated. And then, of course, that is not to say that, like I always say when I have any opportunity like this, that is not to say that there's no mechanism or framework for enforcement. The issue of pesticides in Nigeria and in Africa at large is a fundamental issue that goes to the right to life, that goes to right to food safety. And so if these rights are being violated, I don't need to wait for a convention. I don't really need to wait for a robust pesticide law.
there are already existing provisions of the law that can guarantee that. Where the challenge is the attitude of our judiciary. But again, we can test the waters. So I'm always encouraging, people who have, suffered any kind of harm by virtue of exposure to highly hazardous pesticides to test the waters. Let's even it's a fundamental right guaranteed by the Constitution. So you have a right to life, you have a right. We currently have a National Food Safety and Quality Bill. Has passed all the stages. We are just waiting for presidential assent. And so these are things that we are campaigning for. We have maybe not enough framework, but the framework that we have, the legal framework that we have, the problem we are having is enforcement. So enforcement in terms of legislation, enforcement in terms of our MDAs, the government parastatals, and then of course we have also one fundamental issue is overlapping functions of different agencies. We have NAFDAC, we have NESRA in charge of environment, NAFDAC in charge of food and drugs, we have Ministry of Agriculture. They have overlapping function, and so it creates confusion. Thank you very much. Yeah, Sorry for the I'm just going to interruption. round off. Yeah. All right, thank you. So, that gap, that overlapping function also is a challenge that has faced us. And so we have recommended that there should be a robust legislation that would foster collaboration between all these MDAs, government agencies, such that it's easy to move from one phase to another, from registration to post-registration, and other surrounding issues like environmental, like enforcement, inspection, and basically, yeah. So in summary and in conclusion, Nigeria has a framework. Do we need to improve our framework? Yes. But do we have what we can work with if we have political willpower? Yes. If we have more resources to put manpower to mobilize people to field for compliance? Yes. So yeah, that's basically it. And of course, to also encourage our legislators to let's domesticate this law so that we can have access to seek redress and enforce the rights provided under those conventions or laws, as the case may be. Thank you very much. Thank you very much, Orio, and congratulations for all your efforts to advocate to phase out from pesticide in Nigeria. And this is this is an insight from Nigeria, and we will go directly to Morocco, and we will switch to French. And I'm glad to have Madame Rachida Mehdoui. She's the president of the network of agroecological initiative in Morocco. And Madame Rachida, she will give us an insight about what is happening in Morocco regarding the pesticide governance. Madame Rachida, the floor is yours. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend parfaitement. Ok, je suis désolée, je suis sur la route. Donc, je pourrais pas mettre la caméra parce que je suis sur la route. D'accord, pas de souci, Madame Rachida. Ok. Donc, juste pour me présenter, Rachida Mehdoui, présidente du réseau des initiatives agroécologiques au Maroc. Donc, je vais vous parler un peu du contexte marocain et comment est géré le problème des pesticides au Maroc. Donc, pour rappeler un peu le contexte marocain, donc il faut savoir que l'agriculture marocaine, c'est un pilier stratégique de l'économie nationale.
Et bon, il faut savoir aussi que la stratégie nationale, elle est axée ou la orientée plutôt aux exportations et aussi à créer de l'emploi dans le monde rural. Donc il y a une dépendance, il y a une certaine dépendance aux pesticides qui soulève des enjeux majeurs de la santé publique, de protection des ressources naturelles et aussi par rapport aux conformités du marché international et notamment aussi par rapport à la souveraineté. Donc, la régulation des pesticides est assurée principalement par un office étatique, c'est l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires qu'on appelle ONSA. Donc, il y a un dispositif juridique qui est structuré, mais il y a quand même des défis. Donc, la capacité de contrôle de l'ONSA est limitée. Donc la coordination intersectorielle, elle est un peu défaillante aussi. Il y a beaucoup de circuits informels aussi des pesticides. Et sur le terrain, il y a une pression, il y a une grande pression économique sur les producteurs. Il y a une dépendance au conseil technique privé qui recommande vivement l'utilisation des pesticides. Même si, bon, il y a une alternative biologique qui commence à se développer au Maroc, mais ça reste très limité. Et il y a aussi un écart entre les normes réglementaires et l'application effective de ce cadre. Les exigences internationales en matière de résidus de pesticides influencent les pratiques agricoles marocaines et donc l'accès au marché, l'exportation nécessite une certaine adaptation constante aux standards, surtout vis-à-vis des agriculteurs qui exportent. Les orientations stratégiques au Maroc, je pense qu'il y a besoin d'un renforcement institutionnel, notamment le contrôle, la mise en place des systèmes de contrôle de traçabilité et une révision périodique des homologations. Donc pour nous, en tant qu'ONG qui est là pour promouvoir une agriculture durable et l'agroécologie, donc il faut aller vers le développement de l'agrobiodiversité, à la limite l'utilisation de luttes intégrées, et les alternatives aux remèdes naturels. Donc, c'est une orientation qu'il faut adopter aussi. Et il faut aller vers des projets pilotes aussi, développer des territoires sans intrants chimiques, donc des territoires on peut appeler des territoires soit bio, soit des territoires vraiment écologiques, mais que ça soit adopté par tout un groupe d'agriculteurs. Et donc, on juge que pour qu'il y ait une transition vers une agriculture résiliente, durable, il faut réduire progressivement, parce que ça ne peut pas venir du jour au lendemain. Il faut une réduction progressive jusqu'à la non-utilisation des pesticides, surtout pour les agriculteurs qui sont conventionnels. Et il faut aller vers des pratiques agricoles qui optent pour la régénération du sol, parce qu'un sol vivant donne plus de résilience et de résistance aux plantes, et il y a moins de problèmes de maladies, et donc il y a moins besoin d'utiliser des pesticides. Voilà en gros un peu, j'ai rappelé un peu le contexte, et donc je reste à votre disposition s'il y a des questions par la suite.
Merci beaucoup, Madame Rachida. Merci d'avoir justement proposé quelques recommandations pour des réformes par rapport à la gouvernance, parce que certes, il y a des problématiques par rapport aux lois, on a besoin des réformes, mais aussi on a besoin d'informer le grand public, les décideurs par rapport à ce que nous pouvons faire pour améliorer le cadre réglementaire, mais surtout la mise en application de ce cadre réglementaire pour promouvoir les pratiques agroécologiques, comme vous l'avez dit. Best of luck to the network of agroecological initiative in Morocco. On va se passer directement au Sénégal pour avoir un overview sur la gouvernance des pesticides au Sénégal. Et j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Jean-Michel Sen de l'ONG Endapronat du Sénégal. Vous avez 5 minutes, Monsieur Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Emna. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement. Si vous pouvez ouvrir la caméra, s'il vous plaît, si c'est possible. Ok. Bon, d'accord. Ok. Mhm. Je pense que c'est bon. Oui, c'est parfait. On vous écoute parfaitement. Ok, merci. Bon, je l'ai flouté tout à l'heure parce que c'était pour éviter. En fait, je me suis arrêté en cours de route également. Merci pour l'invitation. Après avoir écouté tous les intervenants, je me rends compte que voilà, nous sommes pratiquement, les situations sont similaires, que l'on soit à l'ouest de l'Afrique, au nord ou bien à l'est. Peut-être ce que je pourrais, parce que je fais mienne tout ce qui a été dit, hein. C'est vrai, nous sommes dans des pays où nos États ont ratifié ces conventions. Nous sommes dans des pays où, après avoir ratifié ces conventions, il y a eu voilà, donc, tout un arsenal en termes d'instruments qui est mis en place, surtout le dispositif. Pour le cas du Sénégal, je citerai par exemple le Comité national de gestion des pesticides, des produits chimiques, dans lequel nous avons la direction de la protection des végétaux, qui a pour mission de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans le territoire et aussi donc, de combattre ceux qui sont présents tout en préservant l'environnement et la santé humaine également. Nous avons une direction logée au niveau du ministère de l'Environnement qui est donc l'autorité nationale désignée des conventions, donc de Rotterdam et de Stockholm. Nous avons aussi le centre antipoison qui est rattaché au ministère de l'Environnement. Mais vous voyez, mais en fait, ce comité est beaucoup plus large que cela. دونك بالنسبه لموريتاني سي زعما سي اوكي خص غير تقاد هذاك الشيء ديال باش انا جو في ايشو مع الناس ديال لا موريتاني Sorry, Madame Rachida, si vous pouvez fermer le micro. Merci. Ok, merci. Donc, je disais que le comité national est plus élargi que cela, parce que dedans, il y a également la recherche, l'ISRA, il y a également l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Et à ma grande surprise, au moment où voilà, donc je m'intéressais à cette thématique des pesticides, voilà, donc j'avais découvert qu'il y avait aussi le ministère du Travail. Et on parle d'agriculture, un secteur où aujourd'hui, beaucoup de personnes qui y sont, la majorité pour eux, voilà, donc ne voient pas l'agriculture comme un métier. Et pourtant, dans le dispositif, il y a le ministère du Travail qui est censé protéger ces agriculteurs. Donc, il y a la douane, il y a la police scientifique, donc au niveau des frontières. Mais pour dire que malgré, voilà, donc la représentation de toutes ces institutions de l'État, on retrouve toujours dans le marché des produits, des pesticides chimiques qui sont interdits, d'autres dont le stock est périmé, qui devraient être renvoyés donc à la destruction, qu'on retrouve réintroduits dans le marché. Alors,
cela en fait questionne trois choses majeures à mon niveau, ou bien d'insuffisance. Le problème de coordination interministérielle, parce que la question des pesticides n'est pas une affaire du ministère de l'Agriculture, ne doit pas l'être, ne doit pas être également une affaire du ministère de la Santé, même si au Sénégal, on ne ressent pas assez, en tout cas, cette implication de travail fait, voilà, donc par la santé. Aujourd'hui, moi, j'étais très content avant-hier de lire, d'écouter à la télé, voilà, donc une rencontre regroupant des acteurs de la santé qui disait que la santé devrait être transversale dans toutes les politiques publiques. Effectivement, oui. Si on arrivait à le faire, je serais rassuré que la question des pesticides, en tout cas, serait bien réglée. Donc, cette question de coordination. Pourquoi? Parce que la coordination fait défaut. Parce que on nous dit qu'un rapport annuel devrait être présenté par la direction, donc par ce comité chaque année. Si ce rapport existe, en tout cas, je dirais qu'il n'est pas partagé. Je doute moins de l'existence de ce rapport, mais s'il existe, pour moi, c'est un rapport qui n'est pas partagé. Donc, cette coordination est importante. L'autre élément bloquant pour moi à côté de la coordination, c'est aussi le contrôle. Ça a été dit. Je ne vais pas traîner là-dessus, mais Merci retenez que beaucoup. c'est le Oui, même problème qui oui. se passe partout également au Sénégal. Entre les frontières, de sérieux problèmes se posent. Un troisième problème, c'est le problème de la communication. La communication, elle est très étroite. Tu vois, parce qu'on se retrouve souvent avec des institutions de l'État qui se refusent pour dire que oui, les pesticides voilà, ne sont pas mauvais, c'est leur usage. Et que nous organisons des sessions de formation, mais qui sont très timides. Il y a combien d'agriculteurs au Sénégal? Pour ce petit pays, sans compter dans les autres pays, c'est le même problème. La question de la communication doit être au cœur de la stratégie de lutte contre les pesticides. Et très souvent, on tombe aussi sur l'erreur de dire que oui, adressons-nous aux pesticides interdits. Nous devons nous adresser à toute forme de pesticides, toute forme de pesticides. Juste en termes de recommandations, ce que je pourrais rajouter, ce que je voudrais bien partager, serait aujourd'hui, ces genres de débats doivent être socialisés, démocratisés, pour partager des bonnes initiatives en agroécologie dans des cadres multi-acteurs pertinents, regroupant communautés paysannes, scientifiques, politiques, parce que aujourd'hui, la recherche, il y en a, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais c'est les résultats de la recherche qui ne sont pas accessibles à ces communautés paysannes. Alors, donc, développer et renforcer en tout cas la synergie entre recherche et conseil également, aller sur le continuum même, recherche, conseil, formation et conseil, sont des éléments aujourd'hui sur lesquels je pense qu'au-delà des aspects juridiques, ce sont des choses sur lesquelles il faudrait que nos États s'y mettent, sans oublier donc, toujours, donc, en tout cas, tous ces processus de plaidoyer et de dialogue. Intégrer les organisations de la société civile doivent saisir les opportunités qui sont offertes à travers des processus de réforme. Au Sénégal, il y a des processus de réforme qui sont en cours et nous en avons profité pour, voilà, donc, pour partager en tout cas toutes ces suggestions. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Michel pour l'intervention et merci beaucoup pour les interventions. J'aurai pas le temps pour résumer, mais certainement, on aura le temps de revoir le streamline sur YouTube. On a dépassé avec 10 minutes le temps et I will give the floor directly to Anna Maina from Kenya, from the Biodiversity and Biosafety Association of Kenya, to give insights from Kenya. Anna Maina from Kenya, you have the floor for 5 minutes. Thank you very much, and good morning, good afternoon from various parts of the world. Kenya, and indeed Kenya being a leader in the East Africa region, has often been seen to take a lead in addressing many issues, be it trade, issues of technology. And I think in Kenya, working with the Heinrich Ball Stiftung in Kenya and others, we took a lead in 2019 and took a petition to Parliament
calling for the withdrawal of the highly hazardous products. And as a result of that, we've seen that in Kenya, at least 77 products have been withdrawn, with about a restriction on 202 others. Not all the products that we called for to be withdrawn were withdrawn, but it's a major step forward, counting that our petition was in 2019, and now we see in June 2025 the Minister for Agriculture making a bold decision. But we have to move from the decision to actual practice, because just a quick review of the products still on the market, there's still many products which were even before banned, even in Kenya, still under use and illegally imported from our porous borders. We border closely and trade closely with Kenya, Uganda in the East Africa region, and even the other countries. And we see also Tanzania taking a bold step in 2023, where they banned about 44 highly hazardous products. And recently, this year, 2026, early 2026, 805 products were withdrawn from that market. But it is important to talk about the need for harmonization of laws. In Kenya, we have one body that regulates the issues of pesticides, the Pest Control and Products Board. But the regional harmonization, there is a move towards having the regulatory bodies working together in terms of ensuring that these products that have been banned do not enter our countries illegally. And we are seeing a major challenge, but a big win also for Kenya. In November 2024, we passed the National Agroecology Strategy in the country. And Kenya has the national government and 47 regional governments, which are called counties. So after the agroecology policy was launched, there's now a process to work on a monitoring and implementation framework, but also how to domesticate issues related to issues of agroecology. And so we're having development of, like with the national government, extension manual, because extension has suffered greatly over the years. Most of the ministries at the national and at the regional government level have never really focused on extension, and you're seeing a lot of old staff when retiring. There is no place. What has happened is that multinationals or corporates have taken over that space, so that now that have the capacity to move to the deepest corner of the country and sell their seed, sell their pesticides and herbicides and fungicides, give the farmers a plan. They've also entered, for example, into the governments and have recruited agriculture officers and giving them access, for example, to electronic tablets. Farmers just need to come and ask, my crop has this problem, and they are told, use this product. The desperate, they often will use excessively. County level, what we've also done, we are working on the policies that they attract a commitment to funding. Our strategy is more broader. And so Kenya, among the 47 counties, about 8 of them now have policies. Murang'a leading in 2022, West Pokot 2025, Vihiga 2025, Makueni 2025, Nakuru 2025, and Meru. Also, about other 10 counties have begun processes to develop their agroecology policies, because if you look at the 13 principles of agroecology, this reduction from dependence on inputs is one of the issues that we are very keen on. And most of the counties and the whole country is struggling with issues of non-communicable diseases, from the cancers, the diabetes, the high blood pressure. And this is really challenging in terms of the health bill in most of these counties and the country. And so we have also been working on the ground to promote the production of bioinputs and biofertilizers to support farmers and at the local level. But apart from that, we're working with universities to look at the efficacy of these products so that they can be scientifically documented. Most of the universities now are coming up with curriculum on agroecology. One of the leading ones is Murang'a University.
We have also Machakos University has started that process, Nairobi University, and also tertiary colleges where they teach diploma certificate level on agroecology are also very keen in terms of supporting this transition because of the challenges that we see and the high cost of depending on an industrial model of agriculture. When we work with at the county level, there are several projects by civil society organizations. In fact, currently I'm at Kirinyaga County where we are beginning to work on an agroecology policy. Kirinyaga County is one of the counties that grows rice and is deeply affected and other horticulture by the use of these HHPs. The minister speaking with him this morning was talking about issues of especially women working on rice paddies where there's a lot of pumping of pesticides and herbicides and the challenges they're having with nerves because they don't wear often protective clothing. And so it is important that as we pass these policies and work with regulators, we move from the policy into practice to ensure that farmers are actually accepting this, the counties are accepting this, the policymakers and the agriculture officers are able to support that transition to a reduction of these highly hazardous pesticides that are causing a lot of challenges in the country. Thank you. Yeah, thank you very much, Anna Maina. Apologize for the interruption, but we cannot continue because we have an issue with the time. We planned the webinar for 1 hour, and now we are exceeding the time. But thank you very much for giving the insights from Kenya and for the recommendation that you suggest for a better governance of pesticide and to move to an agroecological system in our countries. So before highlighting the main points that we discussed during this webinar, I want to ask the audience if someone would intervene or have any question to our speaker. We can raise your hand and we can give you the floor to intervene or to ask your question if you want. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, oui, merci. Je suis Saïd du Maroc, donc je suis intéressé par la permaculture. Et donc voilà, hier j'étais en train de lire un article intéressant sur les pesticides et j'ai découvert que les plantes produisent elles-mêmes des pesticides naturels, parfois plus dangereux que les résidus chimiques qu'on trouve dans les produits chimiques. Voilà. Et voilà, donc par exemple, ils ont donné un exemple d'une tasse de café qui contient davantage de composés naturels cancérogènes que l'ensemble des résidus de pesticides de synthèse ingérés en une année. Donc je ne sais pas, est-ce que vous focalisez plus sur les résidus chimiques que les pesticides naturels produits par les plantes elles-mêmes pour se défendre et comment vous défendez les deux sujets, comment vous abordez les deux topics. Merci beaucoup, Saïd, pour la question. Je vais essayer de collecter les questions. Après, je vais donner la parole au speaker pour répondre à votre question. So maybe if anyone have any other question, you can raise your hand or intervene directly. Yes, Asma Ma'tamri. The floor is yours. Bonjour tout le monde, merci pour cette opportunité. Je m'appelle Fatma Asma Mou'tamiri, je suis responsable régionale au comité de la justice, responsable Maghreb. Alors, je voulais faire une petite interaction avec toutes les interventions qui ont été faites aujourd'hui. Et d'ailleurs, toutes les interventions ont soulevé la même problématique qui est en effet les doubles standards entre les pays du Sud et surtout pour nous, par exemple, en Afrique du Nord, l'Europe. Donc, finalement, aujourd'hui, les substances
interdites dans l'Union européenne, par exemple comme le cyanamide, qui est jugé, par exemple, une substance dangereuse pour la santé humaine et suspectée d'être cancérigène. Ça continue d'être exporté vers la Tunisie, alors que même que l'Europe معناتها les a retirés de son propre marché. Malheureusement, ce genre de substance, ça trouve chez nous معناتها une débouchée commerciale. Euh, et franchement, معناتها ce double standard révèle une faille grave dans la régulation aussi internationale, mais aussi dans notre propre système de contrôle. Finalement, en théorie, l'importation et l'homologation dont parlait Maître Akram Jalil tout à l'heure, des pesticides en Tunisie, ça relève d'un processus technique. C'est piloté par le ministère de l'Agriculture, mais en pratique, il y a plusieurs limites qui apparaissent, et c'est surtout le manque de transparence sur les quantités importées, l'absence d'actualisation publique dans les listes de produits autorisés, et c'est dû à nos faibles moyens pour analyser aussi l'impact environnemental et sanitaire, et la tendance à attendre toujours, on attend le consensus international avant de retirer معناتها, un produit suspect de notre marché. Donc finalement, le principe de précaution, il est rarement appliqué en Tunisie. Finalement, donc, ce déficit de gouvernance, il fait, il fait écho aussi à ce que nous vivons et nous subissons dans la région de Guebes. Aujourd'hui, malheureusement, la justice en référé, ils ont jugé qu'il n'y a pas de grief parce que parce qu'on n'a pas pu démontrer l'impact sanitaire, et pourtant il y a eu asphyxie par dizaines. Donc, c'est très difficile, même au niveau de la justice, pour arriver à ce qu'on appelle la justice climatique, environnementale. Le grief, on, on peine énormément à le démontrer par les moyens que nous avons. Et moi, toujours, ça me rappelle le film de Erin Brockovich, quand elle a voulu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là, de Julia Roberts, qui a voulu et d'ailleurs, c'est une histoire vraie. Quand ils ont voulu prouver dans les années, fin des années 80, début des années 90, le grief entre la pollution de la nappe phréatique et un site industriel chimique. Donc, malheureusement, en Tunisie, on peine à appliquer les grands principes comme les principes de précaution, et on peine aussi et moi, ça m'intéresse énormément parce que je suis finalement une défenseur des droits de l'homme. Et ce grief-là, on n'arrive pas les griefs de l'impact, on n'arrive pas souvent à le démontrer. Donc, finalement, si j'ai des recommandations à faire, c'est pour lutter contre ces doubles standards dans le dialogue nord-sud. Il faut que le contrôle se fait aussi en Europe, dans le marché européen. Il faut que l'Europe cesse de nous vendre ces toxines. Et il s'agit pas de lister quelques molécules pour améliorer la santé des populations. Il faut tout un système structuré autour de la transparence. Par exemple, je reviens à l'affaire de Gebes. Malgré tous les efforts depuis 2017 et même un peu bien avant, quand le ministère de l'Industrie retire avec un simple stylo de liste des substances toxiques, un produit, une molécule, et maintenant on la retrouve revalorisée, c'est ça le problème, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique maintenant en Tunisie, elle sacrifie, elle sacrifie la santé publique pour des solutions bon marché. Donc, on peut dire que certaines molécules, si on revient maintenant à la gouvernance des pesticides, on peut dire que certains pesticides, ils bénéficient d'une immunité économique. Ouais. C'est ça le problème. Donc,
Maintenant, s'il y a de la pression à faire, c'est la pression, elle doit se faire de l'autre côté du globe. Elle se fait en Europe. Mm. Voilà, merci. Merci beaucoup, Asma, pour les points que tu as partagés. C'est très important de partager ce qui se passe en Tunisie avec les collègues et les amis et partenaires des autres pays africains. Et ça reste la problématique du double standard lié aux pesticides, chose, je pense, commune. Et merci aussi d'avoir highlighté le point de l'import des pesticides des pays européens et aussi l'impact sur les écosystèmes comme ce se passe au Gabès. Maybe the last question will be with Jaganu Pena. If you want to intervene or to ask your question to our speaker, the floor is yours. Do you hear us? We are not able to hear you, unfortunately. Maybe I want to ask my dear. Excuse me, my microphone is closed. Yeah. So Thank you. The floor is Good morning, yours. everyone. My name is Jagano. I am representative here in Brazil for Alternativa Terra Azul. I am here today mainly to learn about your reality, which I believe is not very different from ours. The use of pesticides in the world is like a silent genocide of humanity, and it's becoming increasingly dangerous. That is why groups like this, initiatives like this, are extremely important and eliminate this practice, which is a completely unnecessary and dangerous produce model. Since we know that there are organic and ecological solutions capable of sustainably solving the difficulties in agriculture. Thank you and congratulations for your. Thank you very much, Mr. Pena. I apologize for all the other participants. I cannot take any more questions, but of course we can continue the discussion, and we will share with you the link of the streamline of our webinar. Maybe I kindly ask one of our speakers to answer to the question of Said from Morocco about the impact of the pesticide. Biopesticide, I could say, from plants. If anyone can answer to the question of Said. Thank you. Que je peux. Mm-hmm. Alors, par rapport à la question pesticides chimiques naturels, donc est-ce qu'il y a une différence, si j'ai bien compris la question, est-ce que nous, dans ce cas-là, on parle de pesticides uniquement chimiques ou aussi bien nous, on appelle ça plutôt des traitements naturels, pas pesticides. Donc, les pesticides chimiques, dans notre cas, on parle essentiellement des pesticides chimiques parce que c'est synthétique. Et il y a une différence entre le synthétique et le naturel. C'est pas la même chose. C'est vrai que même on peut extraire des molécules à partir de plantes qui servent de traitement. C'est des molécules aussi, mais ça n'a rien à voir avec le chimique. Donc, personnellement, quand je parle de pesticides à bannir, c'est essentiellement chimique. Maintenant, les traitements naturels à base de plantes ou biopesticides, on peut les utiliser, mais bien sûr avec modération, parce que l'utilisation des traitements, même si c'est naturel, ce n'est pas sans conséquence, notamment sur la biodiversité du sol. Hein. Donc, il faut faire attention aux doses et comment c'est utilisé et à quel moment c'est utilisé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup, Madame Rachida. We are in the last minutes of our webinar.
I just, before closing the webinar, I just want to thank all our speaker, starting from my colleague Harun from Nairobi office to Mr. Tades Amera from PAN Ethiopia and PAN International, to Mr. Akram or Maître Akram Jalel from Tunisia, to Madame Oreo from Nigeria, to Madame Rashida from Morocco, Mr. Jean-Michel from Senegal, and Madame Anna Maina from Kenya. Thank you very much for all our participants, and we can still watch our streamline on our YouTube channel that will be shared by our other offices in LinkedIn. We will give you maybe a rendezvous for our next webinar, which will be focusing on alternative and opportunities to phase out from pesticides in Africa. And we will for sure publish a new publication on the legal framework regarding pesticides in African on our agroecology web dossier from the website of the headquarters. Thank you very much, and see you soon in our webinar series Detox Africa. Thank you very much, and goodbye. Thank you and bye.